তো হাই ফ্রেন্ডস, আজ দেখবেন 14 ইঞ্চি এলজি টিভির কীভাবে রিপেয়ার করতে হয়, কী রোগ। তো এই রোগটা আজকে দেখুন। জাস্ট একবার এই লাইটটি ব্লিঙ্ক করছে, ব্লিঙ্ক করার পরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো আর একবার দেখুন। দেখতে পেলেন? তো যতটুকু সম্ভব প্রবলেম হচ্ছে মেন আইসি থেকে। তো দেখছি কি প্রবলেম, অবশ্যই সলিউশন পাবেন। তো এর আগে বোর্ডে কাজ করেছিল, ভার্টিক্যাল সেকশনে কাজ হয়েছিল, কন্ডেন্সার চেঞ্জ করেছিল, ছবি ছোট হয়ে গেছিলো। তো ঠিকই আছে সব কিছু আপাতত। এবার ভোল্টেজটি মেপে দেখবো ঠিকঠাক ভোল্টেজ আমরা পাচ্ছি কি। তো আমি এইভাবেই কাজ করি, দোকান ছেড়ে এসব বাড়িতেও একটা দুটো করে কিট আমায় রেডি করতে হয়। তো আমরা লাইন দিয়ে দিয়েছি। ফার্স্ট চেক করবো আমরা 110 ভোল্ট। তো এখানে ভোল্ট ঠিক আছে, রেজিস্ট্যান্সের ওই মাথাতেও ঠিক আছে, এই মাথাতেও ভোল্টেজ ঠিক আছে। তো এরপরে আমরা যে চেক করব, তো এই মাথা দিয়ে একটু বুঝতে সমস্যা হবে সবারই। তো বলটি চলুন আমরা উল্টে নিই। দেখুন লাইন দিয়ে দিয়েছি। তো এটি হচ্ছে বি প্লাস ভোল্টেজ। তো এখানে বি প্লাসের ভোল্টেজ আসছে। এখানে বেরোচ্ছে। ট্রানজিস্টার কাটা হলে ভোল্টেজটি ড্রপ হয়ে যেত, আউটপুট ট্রানজিস্টার কাটা হলে এখানে ভোল্টেজটা পাওয়া যেত না। তো এটি যেহেতু একবার ব্লিঙ্ক করে বসে যাচ্ছে, তো এটি আমার সন্দেহ আছে যে আইসি কাটা আছে, মেন আইসি। তো আমরা সব ভোল্টেজ অনেকবার চেক করে দেখব। তো এখানে থাকবে 110 আছে, এখানে থাকবে 9 আছে, এখানে থাকবে 15 ভোল্টেজ আছে। তো সব ভোল্টেজই ঠিক আছে, তো আইসি খারাপ আছে, এটা চেঞ্জ করে আমি দেখাবো আপনাদের। তো ফ্রেন্ডস দেখেছিলেন এই সেটটি তেমন ব্লিঙ্ক করছিল। তো আমার কাছে এটি সেম আইসি ছিল, আমি লাগিয়ে নিয়েছি। ওই যে সেই আইসি AN4, এই যে AN4। তো এবার দেখা যাক সেটটি কী হয়েছে। তো আইসি চলুন লাগানো হয়ে গেছে, সোল্ডারিং করা হয়ে গেছে। এই যে দেখেন, এলজির
TDA TB105 PS5 V3/3N4। তো এবার আমরা সেটটি লাইন দিয়ে দেখব আর ব্লিঙ্ক করছে কিনা। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা এইভাবেই কাজ করবেন। যখন এখানে সব ভোল্টেজ ঠিক থাকবে, আইসিতে সাপ্লাই ঠিক আছে, কিন্তু সেটটি একবার ব্লিঙ্ক করেই বসে যাচ্ছে, তখন জানবেন এই মেন আইসিটি খারাপ। মেমোরিতে ভোল্টেজ আসছে আর আসছে, কিন্তু এই আইসি অন করতে পারছে না সেটটাকে, আইসিটি ডেট। তো চলুন, আমি একটা আইসি লাগিয়েছি, আমার কাছে পুরোনো ছিল, তো এবার চেক করা যাক। এখানে কানেকশন একবার দেখে নিই। ভার্টিক্যাল ঠিক আছে। তো বোর্ডটা লাগানো হয়ে গেছে। 1 মিনিট, জাস্ট 1 মিনিট করে নিতে হবে। তো লাইন দিচ্ছে, দেখে নিই তলায় কিছু নেই তো, নিচে না। তো লাইন দিচ্ছি ফ্রেন্ডস, দেখুন টিভি অন হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন কোনো প্রবলেম নেই। তো যখন এই ব্লিঙ্ক কেস আসবে, পুরো সেটের ভোল্টেজ ড্রপ করে দেবে, তখন এই আইসিটি খারাপ। ভিডিও দেওয়া আছে, এই যে ভিডিও সকেট ইন আছে, মানে এখানে মিউট কাট আউট হয়ে এখানে অডিও সাপ্লাই দিয়েছে, এই যে দেখতে পাচ্ছি। তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। অবশ্যই বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করবেন।